Jai Shri Krishna Mitro. In last lecture, structure of atom, we can discuss about energies of different orbitals for multi-electron system, in which we can say that energies of orbitals is decided with the help of two quantum numbers n plus l. If the value of n plus l is same, then we can say that higher the value of principal quantum number n, higher the energy of orbital. But when n plus l is equal to same, then we can consider n, otherwise we can calculate n plus l. Yes. Now in this lecture we can start. Yes, in previous lecture we can also discuss about the one effect, which is screening effect or shielding effect. Due to this effect, the charge of nucleus is decreases or less effective toward the outermost electron as compared to the number of protons present in the nucleus, which is known as effective nuclear charge. Yes, in this lecture we can think about the filling of orbitals in atom. Filling of orbitals in atom. Filling of orbitals in atom. Suppose if we can have any atom, we can fill up the atomic orbitals in this atom, then how we can arrange it and what is the rule, which we can discuss here. We cannot arrange the electrons in atomic orbitals of any atom randomly. We can follow the certain rules. According to these rules, we can fill up the electrons in the atomic orbitals, and we can say that this arrangement of electrons in the orbitals or different orbitals is known as electronic configuration. Now, the filling of atomic orbitals is governed by the certain three rules. First rule is Aufbau principle. Second rule, the Aufbau principle is also dependent on the another two rules, which is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle, and the third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Yes. According to these three rules, we can arrange the electron in orbitals of an atom. First of all, what is the rules? First rule is, the name of first rule is Aufbau principle or Aufbau's rule. Second is Pauli's exclusion principle, which you can remember here, the name of scientist. And the third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Here, now we can study step by step these three rules to arrange the electron in atomic orbitals. First, we can think about Aufbau's principle. First, we can know about the Aufbau's principle. Yes, the word Aufbau is a German word. Aufbau is a German word, and the meaning of this word is building up. Means we can build up. Meaning of this word Aufbau is building up. The building up of atomic orbitals to fill up the electrons. Clear? Now what is the rule? If you can think about the rule, building up means we can build up the electronic configuration of atom in ground state. Yes. Next, previous lecture ની અંદર આપણે વાત કરી હતી ground state and excited means what? Ground state means the stable configuration of electron in which electron remains most stable in this state. Here we can discuss about the ground state electronic configuration of any atom. Then Aufbau says that in the ground state of the atoms, any atoms,
the orbitals are filled up in order of their increasing energies. Order of their increasing energies. Yes, now we can explain it. Suppose if you can have any atom and we can fill up the electrons in its atomic orbitals of ground state, means maximum stable state, then electrons are filled up in order of their increasing energies of atomic orbitals. It means that electron first filled up in lower energy containing orbital. It is completely filled. When it is completely filled, then electron filled up in higher orbitals or atomic orbitals. Meaning is that if you can fill up the electrons in orbital, then electron first filled up in a lower energy containing orbital. If these lower energy containing orbitals are completely filled, then electron are enter into the higher energy containing orbital. It is completely filled, then higher. It is completely filled, then higher, and so on. Means electron first enter to the lower energy containing atomic orbitals. A lower atomic energy containing orbital completely filled up થાય. Then after it enters into the higher energy orbital. એ પછી એનાથી જે હાયર એનર્જી કન્ટેન કરતી હોય એ ઓર્બિટલની અંદર ફિલઅપ થાય. એ ઓર્બિટલ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ અપ થાય પછી એનાથી હાયર એનર્જી કન્ટેનિંગ ઓર્બિટલ હોય એની અંદર ફિલઅપ થાય. આવી રીતના ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થાય. યસ, તો એના માટે એક પેટર્ન છે. એ પેટર્ન વાઇઝ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન અરેન્જ કરતી વખતે કોઈ પણ એટમની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન અરેન્જ કરતી વખતે એટમિક ઓર્બિટલના એનર્જીના જે ઓર્ડર છે આપણે એક ડાયાગ્રામની મદદથી યાદ રાખી શકીએ, રિમેમ્બર કરી શકીએ. વિચ ડાયાગ્રામ ઇઝ લાઈક ધેટ. Order of filling of orbitals 1s થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s. S1 to 7 લેવાની. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s. p orbital 2 થી સ્ટાર્ટ કરવાની. 2p, 3p, 4p, 5p and 6p. એ બે સાઈડ એક એક લેસ લેવાની. 1p નો હોય અને 7p ની આપણે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ધેન આપણે કેન સ્ટાર્ટ ધ ડી. 7p ની અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તમે લખ્યું હોય તો લખી શકો એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેક્સ્ટ બુક, પણ એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી અત્યારે કોઈ. 7p. Then we can start the D. It is start with 3. 3D. Then 4D. Then 5D. Here 6D. બસ એનાથી વધારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી અત્યારે આપણે. Then we can write the F orbitals. It is 4F and 5F. Now above says that if you can compare the energies of this orbital with the help of n plus L value, and if n plus L is same, then we can consider n value. If n value is high, then energy is high. Then lower energy containing orbital is 1s. The first electrons are filled up in 1s of any atom. First electrons are filled up in 1s of any atom. If 1s is completely filled, means the capacity of s orbital is 2 electron filled up. s orbital ની અંદર maximum 2 electron filled up થઈ શકે. તો 1s orbital ની અંદર 2 electron filled up થઈ જાય, then electrons enter into the 2s according to this.
then electron enters into the 2s like that. If 2s is completely filled, then electron enters into the 2p. If 2p is completely filled, then it is entering into the 3s. Means here 2p, then 3s. If 3s is completely filled, then electron enters into 3p, then 4s, 3p, then 4s, then it is enters into the 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s. Then electron enters into the 4d, 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s. Then it enters into the 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 5d, 6p, 7s. Then after it enters into the 5f, 6d and 7p. 5f, 6d and 7p, which we can remember. That is energy level diagram of orbitals. Means how we can remember it? We can remember with the help of this pattern. Here 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p. ફરીથી હું એક વખત બોલું 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, then 3s 3p, clear, 3s 3p, 4s 3d, 4p, 5s 4d, 5p, 5p, 6s, then 6s, then 4f, then 5d, then 6p, then 7s, 5f, 6d and 7p. It is the exact energy level diagram of these atomic orbitals. First electron filled up in 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p. Firstly, electron enters into the lower energy containing orbital. If it is completely filled, then higher, means first electron 1s માં enter થશે, એ completely filled થાય, then 2s, 2s completely filled થાય, then 2p, એ completely filled થાય, then 3s, it completely filled થાય, then 3p, then 4s, 3d and next so on. This is the rule which is given by the Aufbau. This is the rule to fill up the electrons in atomic orbitals which is given by Aufbau. We can consider first Aufbau's rule. First આપણે Aufbauના rule ને consider કરીશું કે ભાઈ lower energy containing atomic orbital first filled up થાય completely, then higher, then higher, then higher. હા, આની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ એક્સેપ્શન હશે 6 or 7 એટમ્સ ની અંદર જે એક્સપેક્શન હશે, મતલબ કે આ રીતના ફિલ્ડ અપ નહીં થતું હોય તે આપણે વાત કરશું. અત્યારે તો આપણે જનરલી યાદ રાખશું, પણ ઇન કેસ ઓફ સર્ટેન એટમ્સ એક્સેપ્શન્સ આર ધેર. યસ. નેક્સ્ટ રૂલ ઇઝ Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Yes. The number of electrons to be filled up in various orbitals is restricted by the exclusion principle given by the Austrian scientist Wolfgang Pauli. Yeah, Pauli નું નામ है, scientist નું નામ है Pauli. In 1926, according to this principle, first we can write the sentence, then we can explain it. No two electrons in an atom can have, no two electrons in an atom
in an atom can have the same set of can have the same set of 4 quantum numbers. According to textbook we can write, or we can also say that only 2 electrons may be exist. Only 2 electrons may be exist in the same orbital. In the same orbital, and these electrons must have opposite spin. Now we can explain it. It says that no 2 electrons in atom can have the same set of 4 quantum numbers, or only 2 electrons may be exist in the same orbital, and these electrons must have opposite spin. Means, suppose if we can say that we can have a 1s2 configuration, then electrons are arranged in one orbital is maximum and maximum 2 with opposite spins. Suppose we can have a 1s2 configuration, means that કોઈ એક particular orbital ની અંદર 2 electrons જ filled up થઈ શકે, third electrons are not filled up in this orbital. Yes, suppose configuration is like that, 1s2, 2s2, 2p 5 suppose, or 2p6 whatever. Then 1s2 is like that, 2s2 is like that, and 2p6 is like that, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, कोई पण atomic orbital हो, it is atomic orbital, it is also atomic orbital, or atomic orbital, atomic orbital, atomic orbital. It can have a maximum and maximum 2 electrons. No third electrons are entered into any atomic orbital. Yes, मैं ત્યારે પણ explain કર્યું હતું કે px, py and pz is considered as a atomic orbital. Atomic orbital ની અંદર maximum માં maximum 2 જ electron fill up થઈ શકે, 2 થી વધારે electron fill up ન થઈ શકે, and 2 electron fill up થાય એ ઇલેક્ટ્રોન્સ પર ઓપોઝિટ સ્પિન થી જ અરેન્જ થાય. સપોઝ કે હું આવી રીતના નો અરેન્જ કરી શકું બેની સેમ સ્પિન, અપ સ્પિન, આવી રીતના પણ અહીંયા નો અરેન્જ કરી શકું, અપ સ્પિન કે અપ સ્પિન. યસ, both have arranged with opposite spin in same atomic orbitals. It is not possible. It is not according with the Pauli's exclusion principle. કોઈ પણ atomic orbitals હોય, yes, atomic orbital have a maximum and maximum 2 electrons. તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવી રીતના અરેન્જ થાય, તો કે ઓપોઝિટ સ્પિન થી અરેન્જ થાય. એક અપ સ્પિન હોય તો એક ડાઉન સ્પિન હોય, બેની સ્પિન ક્યારેય સેમ ના હોય. એક ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરતો હોય તો એક એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરતો હોય. બોથ આર નોટ સેમ containing a same spin in a particular one atomic orbital. Yes, and if we can explain it, suppose if you can think about the quantum number of this electron, then n is equal to 1 l is equal to 0. Yes, here m is also same 0, but s is different for these 2 electrons. First have a plus half, second have a minus half. No any electrons in a particular atom have a same 4 quantum numbers. Yes, 3 quantum numbers same હોઈ શકે, આ બે ઇલેક્ટ્રોન માટે 3 quantum number same है, but particularly 4th quantum number are changed. If you can think about this electron and this electron, yes, કોઈ એમ કે આ ઇલેક્ટ્રોન અને આ ઇલેક્ટ્રોન માટે ક્વોન્ટમ નંબરના સેટની કમ્પેરિઝન કરો. Yes, we can compare it. Here, if this electron have n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus half, then this electron have n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus half. Yes, plus half. Then these are the different. No particular atom contain any electron which can have 4 quantum number same. કોઈ પણ એટમ ની અંદર, કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર એટમ ની અંદર કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ ના 4 ક્વોન્ટમ નંબર ક્યારેય સેમ ન હોઈ શકે. યસ, 3 હોઈ શકે, but 1 quantum number of the electron is must be different. If it is not, then we can
have some problems in this configuration or in this in the arrangements. Yes, તો સમજાણું કે બેની સ્પિન ક્યારેય સેમ ન હોઈ શકે, બરાબર. કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર એટોમિક ઓર્બિટલ્સ હોય તો ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન સપોઝ કે ક્લોકવાઇઝ હોય તો સેકન્ડ હોય એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય, એકની સ્પિન પ્લસ હાફ હોય તો એકની -1/2 હોય. આવી રીતના ક્યારેય પોસિબલ ન બની શકે કે બેની સ્પિન સેમ રહે. ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ according to the Pauli's exclusion principle. According to the Pauli's exclusion principle, yes, Pauli's principle says that there is 2 electrons maximum filled up in any atomic orbital with opposite spin. હા, 2 filled up થઈ શકે પણ સેમ સ્પિન થી નહીં, આ પોસિબલ નથી. ડિફરન્ટ સ્પિન હોય તો જ એ પોસિબલ બને. And no 4 set of quantum number is same for any electrons in particular atoms or orbitals. Clear? So that is Pauli's exclusion principle. Now you can think about the third rule to fill up the electrons in atomic orbital, which is Hund's maximum multiplicity rule. Hund's, yes, આની પહેલા આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે ભાઈ maximum number of electrons in the maximum number of electrons in the cell with principal quantum number n is equal to is equal to 2n square. We can explain. Suppose if we can have 1s, then it can have only and only, if we can have a first cell which is n is equal to 1, then total number of electrons are filled up here is 2. હવે આપણે ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકીએ તો પણ સેમ થાય, n is equal to 1 મૂકું તો શું થશે? ઓકે, 2 into 1 square is equal to 2. First cell. Suppose you can think about second cell when n is equal to 2. Second cell માટે n is equal to 2 હોય તો એની આગળ 2 ઓર્બિટલ્સ છે, 2s અને 2p. આ મેક્સિમમ 2 ફિલ્ડ અપ કરી શકે, આ 6 કરી શકે, જે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું હતું. 2 and 6 8. ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર 8 ફિલ અપ થઈ શકે, આની અંદર ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન 2 ફિલ અપ થઈ શકે. હું ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ એપ્લાય કરું, 2 into 2 square, 2 to 4, 4 to 8, it is 8. Suppose we can think about third cell, 2, 3 square, 9, 18. 18 electrons are there in third cell, because if you can think about third cell where n is equal to 3, it can have 3s, 3p and 3d. Here 2, 6 and 10. 16 plus 2, 18. Total 18 electrons are filled up in third cell. If you can think about fourth cell where n is equal to 4, then 2 into 4, 4, 16, 32. N is equal to 4, 4s, 4p, 4d and 4f. 2, 6, 10 and 14. Clear? If you can total it, 2 and 6, 8 plus 10 and 14, 2, 3, 32. So the maximum electron filled up in any cell is equal to 2n square, where n is equal to principal quantum number, and the arrangement is like that. Clear? Yes. How many orbitals are there in a particular cell? How many orbitals are there in any cell? Then we can say that it is equal to n, because jo n is equal to 1 then 1s, n is equal to 2 then 2, 2s and 2p, 3 then 3, 3s, 3p, 3d, 4 then 4, 4s, 4p, 4d, 4f. Clear? So it is a diagram of the orbitals on maximum electron filled up in any cell, which is equal to 2n square. Yes, you can understand it. Maximum આની અંદર 2, second first cell ની અંદર 2 થઈ શકે, આમાં maximum 8, 18, 32. Fifth મૂકો તો પણ તમને એની વેલ્યુ મળી જાય. Clear? Now you can think about the third rule. Now you can think about the third rule, which is Hund's rule of maximum
multiplicity. Clear? Suppose if we can have same subcell, and we can fill up the electron in same subcell, then we can consider particularly Hund's rule. What is the rule? Yes, આની પહેલા આપણે આ પણ વાત કરી દઈએ કે ભાઈ the orbitals of equal energy is called degenerate orbitals. એના માટે આપણે વાત કરી હતી, the orbitals with equal energy is known as or is called degenerate orbitals. Now degenerate orbitals ની અંદર electron કેવી રીતના fill up કરી શકાય? It is given by the Hund's rule. The rule is that pairing of electrons in the orbitals, pairing of electrons in the orbitals. Yes, first we can write the sentence, then you can explain it. Belonging to the same subcell, belonging to the same subcell like P, D and F, because S માં તો કોઈ problem નથી. P, D and F does not take place until each orbital belonging to that subcell has got each electron, one electron to each. One electron to each or each. Yes, that is, it is singly occupied. આમ પણ કહી શકાય. Yes, now we can say that. Suppose S orbital માં તો કોઈ problem નથી, because it can have only and only one cell. Therefore, electrons are filled up in this manner. Suppose if we can have a p orbital, then it can have a 3 subcell like px, py and pz. Suppose we can fill up the 5 electrons in this p orbital, then we can say that first arrange in this manner, second is this, third is this. मतलब કે first electron શું થશે તો કે degenerate જે orbitals છે એની અંદર one electron filled up થશે, pairing direct નહીં થાય. If one electrons are arranged, then pairing occur. Now second one is here, fourth one is here and fifth one is here. Clear? So it is like that. આવું નહીં કે સપોઝ કે આપણને એવું કે ભાઈ P4 અરેન્જ કરો તો 1 2 3 4 આવી રીતના નહીં થાય. This is not a correct method. આવી રીતના અરેન્જ થશે P4 1 2 3 and 4. સમજાણું? Firstly, one electrons are arranged in some subcells of any orbital, then pairing are occur. If all are occupy one electron in it. Suppose કે હું d orbitals ની વાત કરું તો d have a 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Suppose કે અમારે d4 arrange કરવો હોય તો આવી રીતના નહીં કે 1 2 3 4, that is wrong. આવી રીતના arrange થશે 1 2 3 4. First one electron arrange થશે, then pairing is occur. Suppose કે મારે d7 arrange કરવું હોય, d7, so how it can be arranged? 1 2 3 4 and 5, that is arranged like that, 1 2 3 4 5 6 and 7. First આપણે one electron filled up કરવા પડે, then we can fill up
according to the pairing. પછી pairing થાય. Direct electron does not get a pairing. આ જ configuration ને હું આમ ન ડ્રો કરી શકું. It is correct. But D7 હું આવી રીતના ન ડ્રો કરી શકું. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. That is the wrong configuration. So if we can have a 3 rule Aufbau, Pauli and Hund, then we can give the exact electronic configuration of any atom. Then we can give the exact electronic configuration of any atom. Yes, Aufbau says that electrons first enter into the lower energy orbital, it is completely filled, then enter into the higher, then higher, then higher. Pauli says that no two electrons have the same 4 quantum number in particular atom, or any orbital does not contain more than 2 electrons. Yes, it contains 2 electrons with opposite spin. And the last rule, Hund's multiplicity principle, is that first electrons are arranged in one manner in same energy containing subcells or degenerated orbitals. Clear? There is no problem in S because S have a 1, P have a 3, D have a 5, 7, F have a 7 subatomic orbitals. Any orbital have a maximum 2 electron. Yes, but the maximum capacity of filled up the electron of S is 2, P is 6, D is 10, F is 14. Clear? So if we can have these 3 rules, then we can arrange the electrons very simply for any atoms. Now we can start the new point, which is electronic configuration of atoms. Electronic configuration of atoms. Electronic configuration of atoms. Clear? Suppose if we can think about that, then the electronic configuration means what? Electronic configuration means nothing but the arrangement or distribution of electrons into the orbital of atom is called electronic configuration. Arrangement or distribution of electron in orbitals of atom is called electronic configuration. Now here we can think about the ground state electronic configuration of any atom, then it can be represented like 2 methods. Electronic configuration, then it is like in the two method. First method is like that: S A P B D C. ABC is a superscript which is the number of electrons filled up in these orbitals. ABC is nothing but number of electrons filled up in these orbitals, which we can explain in detail in next configuration. And second is orbital diagram. Yes, S P D like that, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Yes, but it is not a very convenient because it is a very lengthy method. Generally we can write the electronic configuration in this pattern, but if we can explain in this pattern, then we can also explain it. Yes, now we can start some electronic configuration of atoms up to 1 to 10. Suppose कि अपने अगर atomic number 1 to 10 છે, hydrogen. What is the element? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Number of electrons are there in this neutral atom is equal to its atomic number. मतलब कि मैं कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड થઈ શકશે તો કે ના એટોમિક નંબર બરાબર જ હશે. એ તો મેં તમને પહેલા કહી દીધું. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર મેક્સિમમ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 arrange thase. Now what is the electronic configuration of that? Electronic configuration, yes, lowest energy containing orbital gayi to 1s. Then first electron enter into the 1s. Then the electronic configuration of hydrogen atom in ground state is 1s1, because one electron are in s orbital. Or we can also draw that it is 1s and one electron are filled up in this pattern. If we can have a helium, then electron enters into the 1s2, because 2 electron capacity containing s orbitals are there, or s orbital ની અંદર 2 electron maximum filled up થઈ શકે, તો આપણે અહીંયા અરેન્જ કરી શકશું 2. So we can say that helium ની configuration જો મારે આવી રીતના ડ્રો કરવી હોય તો આવી રીતના થાય, it is 1s2. 2 electrons are filled up in 1s, because કે જ્યાં સુધી 1s completely filled નહીં થાય ત્યાં સુધી હાયર લેવલ ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થશે નહીં. હાઇડ્રોજન ની અંદર એક જ ઇલેક્ટ્રોન હતો, therefore 1, હિલિયમ માં 2 હતો, therefore 2. If we can have a lithium, then 1s2 તો completely filled જ થશે. Then after 2s1, 1s2, 2s1, we can write like that also, 1s2 and 2s. It can have a 2 electron, it can have a 1 electron. Or we can write that like also, because it is inert gas, we can also write that helium 2s1. ઇનર્ટ ગેસ કે આવી જાય તો ઇનર્ટ ગેસની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન ન લખવાને બદલે તમે આવું લખી નાખો તો પણ ચાલે, because helium has 1s2. Then you can write that also, helium 2s1, because helium નો મીનિંગ શું થયો? તો helium નો મીનિંગ થયો 1s2. Next, beryllium 4, 1s2, 2s2. We can also write like that, helium 2s2, because here 2 electrons are consumpted in 1s2, then 2s2. Boron 1s2, 2s2 completely filled થઈ ગઈ, કારણ કે s orbital ની capacity તો જ છે. તો now fifth electron is entering the higher energy level 2p1. 1s2, 2s2, 2p1. Configuration is like that, 1s, 2s and 2p. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, સેમ એનર્જી લેવલ હોય તો જો, એવું નહીં કે પછી તમે આમ ન કહેતા કે સર આ તમે કેમ 1 1 ન કર્યા અહીંયા ફિલ્ડિંગ કરી દીધી. આની તો એનર્જી લેસ છે એકોર્ડિંગ ટુ આ બાવ ફર્સ્ટ આ ભરાય જ જાય, ફર્સ્ટ આ ફિલ્ડઅપ થઈ જાય, પછી આમાં ઇલેક્ટ્રોન જાય, પછી આમાં જાય. આમાં હવે તમે 1 1 કમ્પેર કરી શકો, એવું નહીં કે આ બધામાં 1 1 ભરી દીધા. યસ, 1 1 વાળો રૂલ ક્યારે લાગુ પડે કે જ્યારે એની એનર્જી સેમ હોય. આ તો શું થયું કે આના કરતાં આની એનર્જી જ હાઈ છે, તો ફર્સ્ટ પહેલાં આ જ કમ્પ્લીટલી ભરાઈ જાય, પછી આ કમ્પ્લીટલી ભરાય, પછી આ ભરાય કમ્પ્લીટલી, અને આ જ્યારે ભરાય ત્યારે ફર્સ્ટ 1 1 થાય. રિમેમ્બર ધેટ, હમણાં ખબર પડી જશે. ઓલ્સો વી કેન રાઇટ ધેટ હિલિયમ 2s2, 2p1. કાર્બન 1s2, 2s2, 2p2. યસ, આની અંદર હું આવું કરીશ હવે, completely filled 1 1. 2p2, it is also like that, helium 2s2, 2p2. 7 number nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. આની અંદર પણ આવી રીતના જ અરેન્જ કરશું આપણે. ફર્સ્ટ લોઅર એનર્જી કમ્પ્લીટ કરી દઈશું 1s, then કમ્પ્લીટ કરશું 2s. આની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ફિલ્ડ કરવાના? 3, 1 1 and 1. Then it is also like that, helium 2s2, 2p3. Then oxygen 8, 1s2, 2s2, 2p4. Total electrons are 8. Here also like that, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. First 1 1 electron, then pairing. We can write like that, helium 2s2, 2p4. 9 electrons are there in fluorine, 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 1 2 3 4 and 5 arrange like that. Helium 2s2, 2p5. Helium 2s2, 2p5. I think you can understand it. 10 electrons are there in neon. It is 1s2, 2s2, 2p6. Now 2p is also completely filled, means 1s2, 2s2 and 2p6
હવે અહીંયા 6 કેવી રીતના અરેન્જ થશે? 1 2 3 4 5 6 સેમ એનર્જીની અંદર જ 1 1 પહેલા કમ્પેર કરવાના. એવું નહીં કે પહેલા બધામાં અહીંયા આવું નહીં, આમાં તમે આવું ન કરી શકો. આમ કે ભાઈ 1s પછી આ 2s અને આ તો 1 2 3 4 5 યસ આવી રીતના નહીં થાય. પહેલા તો લોઅર એનર્જી કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ થઈ જ જાય, પછી હાયર એનર્જીમાં જાય. હાયર એનર્જીમાં જો સેમ હોય ડી જનરેટ ઓર્બિટલ તો એમાં ફર્સ્ટ 1 1 સમજો હો ને. આની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતના અરેન્જ ના કરી શકાય. નેક્સ્ટ, પહેલા તો લોઅર એનર્જી લેવલ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ અપ થવું જ જોઈએ. બટ જો કોઈ પણ ઓર્બિટલ હેવ સમ સબ સેલ્સ, then in this subcell first electron arrange in 1 1 manner. Here we can have 1s2 2s2 2p6 which is completely filled. From the next lecture we can start the electronic configuration of some other elements, and I think we can complete the chapter according to the theory in next lecture. And one lecture we can arrange for the examples which you cannot calculate or you cannot say see in exercises or problems. So મિત્રો ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે. આની અંદર એટલું બધું કઈ ડીપમાં અત્યારે આપણે જવાની જરૂર નથી. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હું તમને 118 એટલે કે 118 એલિમેન્ટ્સની નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર કરાવીશ. અત્યારે આપણે જેટલી જ રિક્વાયરમેન્ટ હશે એટલાની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હું કરાવીશ. બાકી વી કેન હેવ all elements, we can have study the all elements in next chapter. We can have study the all elements atomic number, all elements symbol, all elements atomic number with electronic configuration. એટલે એની ચિંતા ન કરતા યસ અને વિથ ઇટ્સ નેમ, એવું નહીં કે ખાલી સિમ્બોલ, ભાઈ એના નેમ સાથે આપણે સ્ટડી કરશું. બટ એ અત્યારે નહીં, નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ હશે એટલે આપણે સ્ટડી કરશું. તો ઓર્બિટલ્સથી લઈને જે પોર્શન આપણે શરૂ કર્યો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ છે મિત્રો. શેપ ઓફ ઓર્બિટલ્સ, એનર્જી ઓફ ઓર્બિટલ્સ, arrangement of electrons in orbitals and filling of electrons in orbitals or electronic configuration. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ છે જે આપણને ફર્ધર 11 12ની અંદર બહુ કામ લાગશે. તો લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.